li hu spiċċa l-mira ta' assassinju politiku. Għal aktar ħbarijiet żur is-sit netnews.com.mt. Mehrere Menschen kamen nach Polizeiangaben ums Leben. Viele werden noch vermisst. Les forêts brûlent en France et en Espagne. Loni is een zondvloed over het land getrokken. Houses cracking as the ground beneath them dries up. Droughts are becoming more frequent in France and around the world. La cara más dramática del fuego. Un hombre huye de las llamas con su ropa ardiendo en Tábara. Stora delar av Kungsplan på Trotsö i centrala Karlskrona är under fredags. Scientists warn that heat waves have become more frequent, more intense and longer lasting because of climate change. People need nature. Restore nature. Nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm NATURAlment. Din il-ġimgħa ftaħna b'mod differenti kif stajtu taraw b'dak il-video. Video xokkanti fl-ewwel parti tiegħu illi juri l-istat tal-ambjent madwar id-dinja madwar l-Ewropa f'dan il-każ b'mod partikolari rapporti minn diversi aġenziji tal-aħbarijiet illi juru x'jiġri meta ma tieħux ħsieb l-ambjent, meta ma tieħux ħsieb in-natura. U mbagħad fit-tieni parti rajna d-differenza jekk inti tieħu ħsieb in-natura, tirrestawra n-natura. U dan huwa proprju dak illi se niddiskutu llejla nilqakom magħna, se niddiskutu liġi illi bħalissa tinsab quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej, il-liġi li qed nirreferi għaliha jisimha liġi in-Nature Restoration Law, li hija liġi illi se tpoġġi anka binding targets fuq diversi gvernijiet madwar l-Ewropa sabiex jirrestawraw in-natura u xi ħaġa li tolqotna mill qrib ukoll. U biex niddiskuti dan is-suġġett fl-ewwel parti tal-programm nilqa' miegħi minn Nature Trust. Appuntu Nature Trust li taħdem tant bħalma taħdem BirdLife Malta wkoll li tipproduċi dan il-programm għan-natura f'pajjiżna biex niddiskutu flimkien nilqa' lil Enik Bonello Cassar minn Nature Trust Malta li hija l-Conservation Officer. Ftaħna billi rajna daw id-diżastri madwar l-Ewropa marbutin jekk wieħed ma jħossib l-ambjent. U ċifri biex nibdew mill-ewwel nuru sitwazzjoni juru li l-biodiversità fl-Ewropa tinsab fi stat allarmanti b'aktar minn 80% tal-ħabitati jinsabu f'qagħda kritika. U allura hemm din il-liġi li qed tiġi diskussa sabiex isir xi ħaġa. Ejja nibdew billi nispjegaw ftit kemm importanti li verament isir xi ħaġa. Ovvjament, aħna niddependu direttament fuq l-ambjent għal diversi raġunijiet. U meta ngħidu l-ambjent, qegħdin ngħidu fuq livell ta' speċi,
u fuq il-livell ta' ekosistemi. Hemm diversi raġunijiet, pereżempju, għalfejn kif jaħdmu flimkien jgħinu biex nikkombattu issues li qegħdin naraw bħalissa dwar it-tibdil fil-klima. Fil-fatt anka il-lan ta' dan il-leġislazzjoni li ġejja tar-Restore Nature li hija ġejja mill-livell tal-Ewropa tal-EU hija biex nerġgħu nirritornaw lura natu lura dak li kien hemm anka qabel ma ġejna aħna il-bniedem jiġifieri. U ta' min jgħid li isu ġiex fatturi x'qed jikkawża d-dannu. Hemm kawżi naturali li pereżempju jekk jisplodi xi vulkan. Li m'għandniex kontroll fuqhom aħna. M'għandniex kontroll. Imma ċertu affarijiet aħna indirettament qed nikkawżawhom bħalma qegħdin nisimgħu dal-aħħar 6 snin fuq it-tibdil fil-klima. Allura qed ikun hemm impatti ta' ħsarati kbar jew minn nuqqas ta' xita, jew pereżempju minn xita żejjed qed jikkawża danni mhux biss fl-ambjent urban imma anke fl-ambjent naturali. U qed nitilfu l-ispeċi hekk. U mbagħad hemm ukoll daw qegħdin naraw manka Malta. Qegħdin ukoll hemm l-effetti tal-bniedem dirett meta jagħmel dannu fuq l-ambjent. Nix qiegħda ngħid bħal radam biss jew skart illegali, hemm ċertu affarijiet li forsi ma narawhomx direttament, pereżempju meta jinġibu speċi minn barra aljeni u jieħdu over u jifgaw, pereżempju ċertu pjanti jifgaw il-widin tagħna. Jiġifieri hemm diversi threats qishom li qegħdin narawhom u missuhom bażikament għax Malta tant hija żgħira li toħroġ fejn toħroġ se tara xi effett dirett ta' xi Ħa nitkellmu dirett issa fuq il-sitwazzjoni f'Malta u anke dak li qed tagħmlu intom bħala għaqda ambjentali kbira biex tirrestawraw diġà partijiet minn natura u anke l-ħsibijiet tagħkom dwar din il-liġi. Waqt li qed nitkellmu ħankunu qegħdin naraw biex anke nispjegaw daqsxejn lin-nies x'inhuma daw il-viżwali. BirdLife Europe li tagħha BirdLife Malta hija membru, hija partner, għaddejja b'kampanja appuntu biex tagħmel pressjoni fuq id-diversi gvernijiet u anke l-MEPs għax il-liġi rridu ngħidu tinsab bħalissa qudiem il-Parlament Ewropew għad-diskussjoni biex din il-liġi kemm jista' jkun tiġi adottata u implementata kemm jista' jkun malajr. L-idea huwa il-ħsieb huwa li tkun sal-aħħar tas-sena. U BirdLife Europe għaddejja b'din il-kampanja #Restore Nature u bħala parti minn din il-kampanja qed naraw dawn il-videos ta' postijiet f'diversi pajjiżi Ewropej kif kienu jew kif inhuma u kif jistgħu jiġu jekk tiġi restawrata in-natura. Ġi ħankunu qed naraw dawn il-filmati u għandi wkoll xi clips li se nwaslilkom aktar tard matul il-programm minn BirdLife Europe u uffiċjali ta' BirdLife Europe dwar dan. Se nitkellmu wkoll mal-ERA. Ħadna kumment tal-ERA illi se tkun allura l-gwardjan ta' din il-liġi jekk din il-liġi tidħol fis-seħħ u hija involuta wkoll fin-negozjati fuq livell Ewropew. U se naraw ukoll klipp ta' Marie-Therese Gambin mill-Uffiċċju tal-Biodiversità tal-ERA propju dwar dan. Imma ħa nerġa' lura fuq hekk henik ejja morru direttament għal dak li qed tagħmlu intom bħala Nature Trust u għandna filmati li anke provdejtunna. Spjegali ftit, ġifieri inti għadek kif semmejt li meta qed nitkellmu fuq ir-restawr tan-natura, qed nitkellmu fuq ħafna ħabitati differenti, ħafna speċi differenti. U naf għaliex kelli diġà Nature Trust dan il-programm diversi drabi x-xogħol siewi li qed tagħmlu u tgħinu diversi speċi differenti. Nistgħu nidħlu ftit fih fid-dettall? Bħala l-ONET aħna niddependu ħafna fuq il-volontarjat, jiġifieri mingħajr nies volontar jgħinu fil-volontira ma nistgħux nimxu l-qudiem żgur. Da jirrikonnoxxu anke l-awtoritajiet tal-gvern. Ovvjament imbagħad hemm awtoritajiet bħall-ERA li tgħin bħal anke supplement monetarju għal min qed jgħin fuq is-siti. Hemm it-Tourism Authority wkoll fuq sit partikolari u hemm l-Energy Water Agency l-EWA. Bażikament aħna naħdmu bħala fuq restoration qisu fuq 3 livelli, fuq livell ta' siti, manager ta' siti.Som riservi u xek daw, kollhom ma' riservi, però jaqgħu taħt livelli differenti ta' protezzjoni. Per eżempju għandna Natura 2000 sites li huma siti protetti fuq livell tal-Ewropa, tal-EU, mill-Habitats Directive.
Pembroke, Marsaxlokk u Whiteline il-Maluq. Mbagħad hemm iċ-Ċirkewwa. Il-Balluk dak jgħidu u l-Maluq ta' Whiteline, Pembroke u Ċirkewwa wkoll bħala Marine Protected Area. Parti mill-fiddien, mhux kollu Chadwick Lakes li qed tgħinha l-lewa. U witoli għalija Tree Protected Area li hija protetta at local level jiġifieri. Dakka bħala manager ta' siti fejn hemm ftit nies imma involuti li jgħinu direttament fuq managing. Ma dan ħawaqfek minuta dan huwa propju eżempju ta' kif tirrestawra n-natura u xejn biex fjorixxi f'dawn il-postijiet. Jinvolvi ħafna xogħol. Kifet hemm għajnuna monetarja ma mhix biżejjed għax pereżempju namlu kas witolliqa li huwa wit, ma tistax tidħol bil-gafef biex neħi ċertu affarijiet, jinvolvi ħafna physical work. Mela in-nies jinżlu u jneħħu pereżempju speċi invażivi li qed jifgaw siġar u pjanti li hemm fil-widien. F'dak il-wit propju li hemm diversi f'postijiet Malta oħrajn. Jiġifieri xogħol delikat li titagħmlu b'idejn ħafna. Eżatt, li huwa volontarju b'xejn imma dak. Mbagħad hemm fuq livell ta' biodiversità ta' speċi bħalissa għaddejjin ġiex proġetti tal-qabru tal-Bużaq, il-Killifish Project. Again, hemm l-għajnuniet monetarju wkoll, però jkunu nies esperti f'dan speċjalizzati għax il-qabru project, pereżempju, qed ikabru il-granġ tal-ilmaħelu, eżatt. Għandna xi filmati ħanarawhom ukoll. Laboratorju mbagħad lasċawhom jerġa' l-idea hija l-konċett hija ta' rewilding li hija parti mir-restoration terġa' tagħti lura. Mbagħad hemm proġett kbir li kważi totalment niddependu fuq u hija tal-fkieren tal-baħar nenfasizza jiġifieri li jkollna fresh water huma aliens. Bażikament minn isu issa sa Ottubru jekk ikonna xi bejta jibdew il-volontira jimmonitorjaw il-bajjiet biex jiċċekkjaw daħliet xi fekruna bil-lejl jew tbejjet jekk inkunu laki forsi dis-sena jerġa' jkollna xi sena l-oħra kien is-sena l-oħra kien hemm waħda ma ġietx recorded imma indunaw li dak. Kien hemm sena meta kellna Fit-2020 kien hemm 7 nests. Kien hemm 7 nests, 4 minnhom biss indunajna bihom għax di titla' bitu tagħti u ma wara insiru nafu bihom. Jiġifieri dakka jinvolvi ħafna volontira. Jekk ikun hemm xi bejta mbagħad jinvolvi 24-hour monitoring with the support tal-era għax hija ċi toħroġ il-leġiżlazzjoni biex tipproteġi mbagħad dak is-sit. Dawn minna programm fuqhom ukoll vera interessanti filmati vera sbieħ. Mbagħad hemm ovvjament clean-ups li jsiru from time to time fuq is-siti anka mhux is-siti biss li nimmaneġġjaw. Pereżempju anke r-Ramla l-Ħamra sar clean-up nhar ftit ilu, bażikament anka minħabba li huma siti fejn jitilgħu il-fkieren tal-baħar. Jiġifieri hemm diversi livelli. U ta' kollu jaqa' taħt il-kappa ta' Nature Restoration għaliex ovvjament li tirrestawra dal-postijiet biex dawn l-ispeċi jkunu jistgħu jitilgħu pereżempju l-fkieren biex ibejtu huwa importantissimu u importantissimu li nħarsuhom nżommuhom kif huma. Mbagħad l-importazzjoni l-importanza ta' edukazzjoni u awareness li nagħmluha ħafna aħna anke f'livelli ta' skola. Ħawa ftit, se nitkellmu ftit dwar l-awareness u l-importanza tal-engagement mal-pubbliku. Ħanaraw x'qaltilna l-era li x'għandna klip kemm twil ma li jiġbor kollox dwar l-iskopijiet ta' din il-liġi x'qed tagħmel l-era u anke x'inhuma l-binding targets u jekk jaħsbux li huma ambizjużi ħafna li jekk din il-liġi tidħol fis-seħħ ovvjament Malta tittimplementa dan ir-regolament ġdid fuq livell Ewropew. Ħanaraw il-klip. F'Ġunju tal-2022 il-Kummissjoni Ewropea ħarġet proposta għal regolament ġdid li l-oġġettiv tiegħu huwa r-restawr tan-natura madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Bażikament dan qed jiffoka fuq ekosistemi differenti li jinsabu fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea blan li sa ċertu dati speċifiċi ikun hemm miżuri ta' restawr għalihom dawn l-ekosistemi. Issa meta ngħidu ekosistema qed infissru numru ta' speċi
l-interazzjoni tagħhom ta' bejnietom u mal-ambjent fiżiku tagħhom. Issa, ovvjament, regolament bħal dan jekk jiġi maqbul fix-xhur li ġejjin jiġi bl-obbligi miegħu, però narfu l-importanza ta' dawn l-ekosistemi. Għaliex l-ekosistemi tuna ħafna servizzi importanti għal kull wieħed u waħda minna, nistgħu pereżempju insemmu li ekosistemi b'saħħithom joffru jipprovduna l-ikel, jgħinu fir-regolament tal-klima u anka jgħinu fil-purifikazzjoni tal-arja u tal-ilma. Bażikament din il-liġi ħajkollha da maqsuma f'ekosistemi differenti. Għandek l-ekosistemi tal-art, dawk kostali u dawk tal-baħar, jiġifieri nistgħu nsemmu pereżempju x-xari jew l-ambjent naturali tal-baħar tal-Posidonia pereżempju. Hemm ukoll aspetti ta' ekosistemi oħrajn, dawk tal-ilma, tal-agrikoltura u anke l-foresti. Tidħol ukoll f'miri li għandhom x'jaqsmu mal-ekosistemi fl-urban, inkluż is-siġar fl-urban. U apparti hekk anke tkopri id-dakkara. Id-dakkara ġifieri huma l-pollinators, li bażikament hawnhekk inkunu qed nirreferu normalment għall-insett li l-importanza tiegħu huwa li jiffertilizza l-pjanti biex bekk jipproduċu l-frott iż-żrieħ u l-pjanti żgħar. Dan huwa aspett li dejjem iktar qed isir importanti li wieħed iħares leh. Meta wieħed jara l-ewwel darba din tidher bħala xi ħaġa ambizzjuża, anka hemm dawn il-miri għal 2030, 2040, 2050, wieħed ikun irid jagħmel ukoll pjan ta' restawr, monitoraġġ kontinwu u anke jirrapporta dwar l-implementazzjoni. Però wieħed ukoll jifhem il-benefiċċji kif anke diġà semmejt li ġib magħha din benefiċċji għal kull wieħed u waħda minnha. Issa tajjeb wieħed jgħid ukoll li diġà hemm inizjattivi għaddejjin f'dan ir-rigward, ġifieri fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ukoll f'Malta. Pereżempju, jekk l-era, ovvjament, kif forsi tafu sew, hija l-awtorità regolatorja fejn jidħol l-qasam tal-ambjent, flimkien mal-Ministeru tal-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża. Allura diġà hemm ħafna affarijiet li huma għaddejjin, għandna policies, liġijiet li huma fis-seħħ, li adottati, li jiġu implementati. Wieħed jista' jsemmi n-numru ta' siti protetti li għandna kemm fuq l-art u kemm fil-baħar. Hemm biċċa minnhom li huma speċifikament pereżempju għas-siġar. L-era u anke l-Ministeru għandha wkoll ftehim ma' ċertu organizzazzjonijiet non-governattivi biex anka ikunu maniġjati ċertu siti protetti. Wieħed hawn pereżempju jista' jsemmi s-simar, l-għadira s-safra, il-majistral, il-ballut ta' Marsa Xlok. Issek pereżempju nieħu l-majestral jew nagħtu mod kemmuna saru diversi azzjonijiet daw fihom biex insemmi ftit eżempji biss. Tħawil ta' siġar, tneħħija ta' speċi alien invażivi u tneħħija ta' materjal li mhux postu hemmhekk. Iġi dawn huma kollha azzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar ukoll iwasslu għal dan ir-restawr. Pereżempju f'Kemmuna ġiet restawrata żona fuq wara tal-Bajja ta' Santa Marija biex issa għandna għadira li wkoll qed tiġbed lejha ċertu tjur li huma tal-ilma. Ġifieri diġà hemm dawn inizjattivi għaddejjin. Wieħed jista' jsemmi wkoll il-policies li tuħsib lera l-istrateġiji, pereżempju f'dan ir-rigward tal-qasam li qed nitkellmu hija assoċjata ħafna mal-Istrateġija Nazzjonali tal-Ambjent li hemm abbozz tagħha bħalissa u anke l-Istrateġija tal-Biodiversità, Nazzjonali tal-Biodiversità, din diġà kellna waħda u issa qed tiġi preparata oħra għal snin li ġejjin li wkoll hemm abbozz tagħha li kien hemm il-konsultazzjoni pubblika għalih. Interessanti ħafna semmejt id-dakkara. Ftit ġimgħat ilu l-era anke ħarġet l-intenzjoni u l-għanijiet għal strateġija speċifikament fuq id-dakkara. U ma' din l-era wkoll bdiet inizjattiva fejn tinvolvi lill-pubbliku, ġifieri inizjattiva ta' Citizen Science ngħidula, fejn il-pubbliku jista' jirreġistra sabiex flimkien magħna nimmonitorjaw, nagħmlu monitoraġġ ta' dawn id-dakkara. Ġifieri pereżempju bħal naħal u frifet.
Mela, għajni, kemmek appuntu Marie-Therese Gambina għal-qed billi tkellmet dwar l-importanza li l-pubbliku wkoll ikun involut. U konna, meta qabel morna l-klip, kont qed issemmi kif anka intom tiddependu ovvjament mill-pubbliku, l-engagement mal-pubbliku għedli xi ħaġa dwar dan, anka rapporti li jsiru mill-pubbliku u xek. Dika ovvja ġieli ċertu nies ma jkunux jafu fejn se jmorru, pereżempju jien naf ikunu sabu anfut imweġġa. Daka ġeneralment aħna kważi naħseb l-unika dal-li nieħdu ħsieb protetti, speċi protetti nirriabilitawhom mbagħad nerġgħu nirritornawhom fin-natura fejn suppost. Bażikament hemm rescue team li joħsib nifet, frifet il-lejl, gremxul, srib ukoll. Bl-għajnuna ovvjament bħala biex jagħtuna għajnuna mlera inkwantu ta' pereżempju supplement tal-mediċini u ċertu ammont ta' ikel, imma ħafna mix-xogħol isir fid-djar tal-volontira sissat m'għandniex is-sit faċilità li hija pjanata għal xrob laġin. Meta kelli żewġ mistiedna minn Nature Trust kienu qed jispjegawna u rajna wkoll fil-maturi tagħhom id-dar fil-bitħa tagħhom. Eżatt, da kollu għamil żmien anke jiena li jirrikjedi ħafna ħin għax pereżempju jekk ikunu nifed żgħar trid inkollu toqgħod magħhom. ċi tkun anka it-trejnijat. Daw irrid insemmi wkoll li il-volontira huma kollha koperti bil-permess speċjali li joħroġ mill-era wara li jiġu trejnijat in-nies ma tistax taqbad tagħmel. Jiġifieri. Marie-Therese semmit ukoll is-siti protetti u semmit fost l-oħrajn il-Balluta ma sax lok. Dawn in-Natura 2000 sites naf li hemm problema dwarhom mhux għaliex hemm il-management plans tagħhom li huma skaduti jekk qed ċertu il-management plans kienu bażikament ikopru sal-2019 sa 2019 ovvjament iridu jiġu upgraded u mhux li hemm biss in-natur il-management plans imma l-għanet mhux is-siti kollha jiġu maniġjati imma li jridu jiġu upgraded għal realtajiet li qegħdin niffaċċjaw da żmien anke minħabba tibdil fil-klima l-affarijiet qed isiru żjed drastiċi u meta ngħidu tibdil fil-klima mhux biss pereżempju nuqqas ta' xita imma pereżempju qed jiġu ċertu postijiet qed jiġu invażi invaduti b'ċertu speċi mhumiex endemiċi u speċi u indiġeni imma li jinfixu iżjed f'ambjent iżjed sħun. Allora, jiġifieri hemm bżonn iżjed. Mela, ħanerġgħu għafek ħammorru għal klipp ieħor, ħammorru din id-darba biex nisimgħu kummenti illi batunna minn Brussell. Kif għattilkom bħala parti minn dil-kampanja li għaddejja madwar l-Ewropa Restore Nature, BirdLife Malta wkoll qiegħda tagħti is-sem tagħha biex tħeġġeġ lin-nies il-ċittadini Maltin isemmaw leħinhom. U bħala parti mill-kampanja ħadna kumment ta' Ariel Brunner li huwa Regional Director ta' BirdLife Europe li jitkellem propju dwar l-importanza ta' din il-liġi. Ħanaraw flimkien aktar tard se naraw ukoll kumment dwar il-kampanja propja li għaddejja. Ariel Brunner. Nature is in crisis. Human activities have pushed many species and habitats to such a bad shape that just saving what's left is not enough. We need to go into bringing back what is lost. And that is called nature restoration. Existing protected areas are often too small, too fragmented, too degraded. We need to make them bigger, better connected. This is a huge opportunity not just to bring back birds, plants, butterflies, a lot of the beauty of nature that we've lost or that we are losing, but it's also a big opportunity to save ourselves in the face of climate change. Think, for example, about, in the Mediterranean context, the seabed grass meadows, the Posidonia beds, those habitats that have been badly degraded, mostly by fishing activities, are extremely important as nurseries where fish can reproduce, so very important for the future of fishing, but they are also protecting the coasts from storms and coastal erosion, which are becoming worse with climate change. Or in Northern Europe, habitats like peat bogs, those giant sponge-like marshes that absorb water when it rains, preventing floods, and then slowly releasing it during dry periods, thus helping us cope with droughts. And on top of it, those peat bogs also purify the water, so they give us clean water, and they store a lot of carbon.
but a lot of them have been drained over the years for agriculture, for forestry, and those drained peat bogs lose their biodiversity, but they also lose their carbon. This is why the European Union is discussing at the moment passing a nature restoration law. This is a law that would oblige all governments in Europe to elaborate plans in consultations with scientists and with local communities and stakeholders and meet very concrete, time-bound, mandatory targets for bringing back nature. This legislation, unfortunately, is meeting a very strong opposition from some of the vested interests that are making money in the short term from the destruction of nature, despite the fact that this is an existential threat for the whole of society. That's why we need citizens to mobilize and support this legislation. This legislation is one of the big pillars of the European Green Deal, and it is really vital for the future of nature, but also for the future of all of us. Emmek jispiega ftit l-importanza ta' din il-liġi, rridu ngħidu li din hija l-ewwel liġi dwar in-natura. Meta kienu saru direttivi dwar il-habitati u dwar l-asafar. Kemm intom fiduċjużi bħala Nature Trust li il-targets li fiha din il-liġi Malta tista' għax huma legally binding, Malta tista' tilħaqhom. Eżatt, dak jiddependi minn ħafna fatturi u anka l-awareness li għandu jsir mhux minnaħa biss tal-NGOs anka minnaħa tal-awtoritajiet u dwar ċertu loopholes li sfortunatament narawhom, pereżempju jekk ikun hemm xi jsir kemm il-darba ta' xi dannu fl-ambjent tkun skuża biex rader tibni mhux biex terrastawra. Jiġifieri nisperaw li din il-leġislazzjoni isservi biex ikun hemm livelli ieħor ta' protezzjoni. Din l-idea illi isma' jekk hemm xi ħaġa ħażina mhijiex skuża biex tista' tibni jinnaf anke xi ħaġa relatata xi rabbit farm jekk mhix lokajem, jekk suppost hemm arja naturali, ambjent naturali. Għalfejn għandek skuża biex tibni, jiġifieri. Għandna diversi każi li. Jiġifieri hemm diversi raġunijiet għalfejn din għandha tiġi. L-importanza tagħha li tiġi implementata. Eżatt. Mela ħa naraw klipp oħra ukoll minn BirdLife Europe din id-darba mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ta' BirdLife Europe appuntu dwar il-kampanja Restore Nature u kif dak li jkun x'inhu l-appell liċ-ċittadini madwar l-Ewropa inkluż dawk Maltin x'jistgħu jagħmlu biex jikkontribwixxu. Kuntest bħal dan, ir-regolament ikun qed jiġi diskuss bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Kummissjoni Ewropea u Presidenza u l-era flimkien mal-Ministeru tal-Ambjent inkunu qed nanalizzaw il-dettalji ta' dan ir-regolament, inkun qed niddiskutu anke ma' entitajiet u ministeri oħrajn konċernati u nieħdu sem f'dawn id-diskussjonijiet li jkunu qed isiru fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu nifhmu aħjar il-kontenut xi fisser u kif ikollu bżonn jiġi implementat. Ovvjament wara mbagħad jekk il-liġi tidħol fis-seħħ li era bħala. Mela, jidher li hemmhekk rixna klieb biżball, ma jimpurtax dak kien il-klieb tal-era li kien qed jitkellem dwar kif l-era hija involuta fin-negozjati, ħammorru biex naraw il-klieb propju li kont qed nirreferi għalih qabel tal-BirdLife Europe, il-klieb mill-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-BirdLife Europe dwar kif iċ-ċittadini jistgħu jikkontribwixxu għal din il-kampanja. This law to restore nature is really a unique opportunity for Europe to bring back more nature, but also to make history. Because in Europe, it would be the first law in 30 years for nature, and in the world, it would be the first law to set legally binding targets to restore nature. Unfortunately, it's not a given yet that this law is going to become an actual law because we still need our representatives at the European Council and the European Parliament to vote in favor of the law. And that's where we, citizens, come in, because we need to show and tell our decision makers that we care about nature, that we are alarmed by the state of nature in Europe, and that we want a future with nature, because otherwise our planet is not livable. Often people ask like, oh, what can I do for nature? And this time we have a really easy answer for you, because you can write a message to your decision makers to tell them that you want this law, and you can also show them how you imagine Europe to look like with more nature.
So how do you do that? You can surf to birdlifemalta.org/restore nature, and there you will see we have prepared a letter. You can add your personal message, and you can upload a picture of a place you like, and you can add nature stickers to it. And then you can just press the send button, share it on social media, and it's really important to also talk about this law and this opportunity we have to your sister, your uncle, your friends, everybody, basically, because together we can really make an impact and influence these votes. So yeah, because it's really more than time to restore nature. Hemmhekk il-messaġġ ta' Caroline Herman mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ta' BirdLife Europe dwar din il-kampanja. Wasalna biex nagħlqu din il-parti, Enik, l-appell tiegħek l-aħħar wieħed konklusiv anke brabta forsi ma' dil-kampanja partikolari u l-appell lin-nies biex jikkontribwixxu. Ovvjament, jikompli jissapportjaw kif qed tgħid ir-rappreżentanta tal-BirdLife Malta. Hemm diversi affarijiet jistgħu jagħmlu anke jgħinu n-nies b'mod volontarji u anke jidħlu f'dak is-sit li jsemmi taħna ta' min isemmi li Nature Trust hija wkoll privileged partner tal-WWF. World Life Fund. Exactly. Hija waħda mill-promoturi ta' din. Eżatt, ta' Restore Nature. Hemm bżonn iżjed awareness u apprezzament li Malta fiċ-ċokon li għandna x'niftaħru bih, jiġifieri kemm bħala speċi, kemm ovvjament bħala ambjent, għax dal-ispeċi waħedhom mhux biżżejjed iridu l-ambjent tagħhom fejn jgħixu, pereżempju il-qabru, n-nukli nipproteġu l-qabru mbagħad nuqqas ta' ilma mħabba mhux il-biss it-tibdil fil-klima imma estrazzjoni ta' ilma esaġerat. Allura jekk jonqos l-ilma jispiċċa jiġi estint minn Malta. Grazzi, Enik, ħanalqu hawnhekk, aħna ħammorru riklami, fit-tieni parti se niddiskutu suġġett kompletament differenti, se niddiskutu l-safar tal-baħar, il-biosigurtà u anka akkwist li sar grazzi wkoll għal proġett li kienet mexxiet BirdLife Malta sabiex Malta jkollha l-ewwel dawk li jsejħu Marine Special Protection Areas fejn l-safar tal-baħar fuq l-artu fuq il-baħar huma protetti. Dwar dan se nitkellmu fit-tieni parti ma' żewġ mistiedna differenti li se jkolli hawnhekk fl-istudju. Bqgħu magħna riklami immorru għal feature propju dwar in-nature restoration biex nagħlqu din il-parti u niġu lura diskussjoni għat-tieni parti ta' Naturalment ta' din il-ġimgħa fl-istudju. BirdLife Malta ilha għal dawn l-aħħar 60 sena taħdem biex ittejjeb l-ambjent naturali ta' pajjiżna. Programmi edukattivi, immaniġġjar ta' riservi naturali, riabilitazzjoni ta' għasafar feruti, xogħol ta' konservazzjoni. Issieħeb magħna llum u għenna nkomplu nħarsu in-natura. Sotis, prodotti għazbuħija kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Sotis għal trattamenti ġewwa salons professjonali. Sotis, il-prodotti li għandek bżonn għal kura tal-ġilda tiegħek. Sotis.
Swed Street, Marsa. Għal din il-ġimgħa biss, Paulson ta' Żejtun għandu offerta speċjali fuq din American Style Fridge Freezer. Minn 800 euro issa qiegħda biss għal 690 euro. Biex tifranka, tridu tiġu għand Paulson ta' Żejtun. The Like with Like challenge at Fair Deal Furniture. Found a lower kitchen price elsewhere? We will beat it. No. Many things. I don't think so. Ja. Nee, niet zo. Ja, maar ik weet niet precies wat het inhoudt. I would say that in principle and in general, all measures that are adopted to protect nature are welcome. Pa za svaku ništa stablo moramo negdje još zasaditi, ja mislim. Dakle, da, moralo bi malo više obnaviti. Tout ce qu'on peut faire ne peut être que positif. It will be good to have more nature in cities everywhere. I agree with her. Ja, ik zie daar wel veel nut in. Ik denk wel dat het belangrijk is. It's a good thing to have more nature. It's better for the animals. It's also better for the humans. So why not? Pa trebalo bi, mislim da ne bi trebalo ni obnavljati, nego cijelo vrijeme trebalo biti na nekoj razini, ali trenutno je treba obnavljati s obzirom na stanje kako je. Een mooi initiatief, ja. Er zijn heel veel natuurgebieden in Europa, ook maar binnen Nederland, die gewoon heel erg onder druk staan vanwege de bebouwing die die steeds verder uitrukt. I think nature is always urgent. Yeah. Yeah. We support nature restoration. Mela, nilqakom lura l-programm Naturalment ta' din il-ġimgħa, hemmhekk rajtu feature ukoll dwar Restore Nature li kien is-suġġett li konna qed niddiskutu fl-ewwel parti, però issa se nbidlu kompletament it-tema u se nitkellmu dwar tema kompletament differenti. U se naqleb għall-Ingliż għaliex iż-żewġ mistiedna li għandi issa it-tnejn jitkellmu bl-Ingliż. I welcome you to the program, to Naturalment. I did a short introduction in Maltese, but I explained to our viewers that now I will obviously go to English because we will be speaking in English. And I am happy to host you here. Welcome, Francesca Visalli from the Life Pampufinus project, which is a project about seabirds and the scientific study of breeding seabirds in Malta, and Dr. Ben Metzger, who is also related, obviously, to a previous project, Life Malta Seabird Project, and also Life Archipelago Garnia, two, actually, seabird projects which BirdLife Malta was involved in. They will be speaking about seabirds, about biosecurity, which is one of the threats which is being addressed by Life Pampufinus, but also, and I wanted to include in this part of the discussion also something about this, a very important success for Malta with the designation of the first marine special protection areas. It seems a bit difficult maybe to understand what this is, but the purpose of the program today is to explain. And if you allow me, I will start from Ben, because to go also chronologically, so BirdLife Malta has been doing successive back-to-back studies about scientific seabirds now for more than a decade or two, I think. And you were involved as head of research in the Life Plus Malta Seabird Project, which managed to get for Malta the first marine special protection areas. Can you tell us a bit and explain a bit in brief what these are and why are they so important for the protection of seabirds? So, yeah, as an island nation, of course, Malta is mainly surrounded by the sea.
And that makes the island so important for specifically 3 different seabird species that nest in the Maltese Islands and have certainly population numbers that are of international importance. And so these seabirds are not really numerous here, but they're also facing a lot of threats. And these threats they face as well as at sea, for instance, fisheries bycatch, incidentally, but also entanglement in plastic, pollution, shipping lines, and so on and so forth. And special protected areas, if they are designated in the areas where most of these seabirds really go and in the areas that are utilized by these seabirds, can help then to actually protect these species better. Okay, and how does the protection happen? So physically, tangibly, what's in this area, which is a designated area in the south of Malta, on the sea, in the south or in the north, what happens there? Is there a management plan for these areas? Yes, so of course the first step is, and this is what Malta Seabird Project did as a first step, is basically finding where these birds go, which areas of the sea a significant proportion of the international population utilizes and also of the Maltese population utilizes. But that is, of course, only the first step. Then it's the matter of the government to designate these marine important bird areas as marine special protected areas under the Natura 2000 network. So they form part of the network, the Natura 2000 network. Exactly. And then, as the next step, it is required that then basically management plans are not only drawn up and finalized, but that then they are also implemented and finally also enforced. Yes, here we are seeing part of the video. We were seeing part of the video of the Life Plus Malta Seabird Project, and we were also seeing the map. We will go a bit maybe in more detail to tell us exactly where these are later on, but let's go a bit to Francesca. Just before I go to you, so we were talking about Scopolis shearwater, Yelcon shearwater, and the Mediterranean storm petrel. No, Ben, those are the 3. Yes, that's correct. So Garnia, Bil-Malti, Cifa, and Kanju ta' Filfla. And we have been doing also a program on seabirds several times during NATURaLment, and we discussed about these seabirds and their characteristics. Francesca, you are now working in one of the successors of the Life Malta Seabird Project, which is Life Pampo Freeze. Yes. And one of the threats which is being addressed in particular is, you already mentioned it, biosecurity. Yes. So when you say biosecurity, what should people understand? What is biosecurity and what are you doing in the project? Speaking about biosecurity, it means all the measures that are taking place in order to avoid the spread and the invasion of invasive alien species. In this case, in Malta, the main problem that we are trying to manage and to mitigate is the rat predation, because rats can predate both chick and egg of this particular species of seabirds. So we're talking about the Yelcon in this case? In this case, yes, Yelcon, but it's also affecting the other species, the Scopoli and the storm petrel as well. So rats predate on the eggs of these birds and also on the chicks? Yes, and sometimes they can predate the adult in the case of the European storm petrel, because it's smaller seabirds compared to the other that, however, are able to protect themselves. And what we are doing to mitigate this problem is to control the rat population in 4 main sites in Malta. We are doing this in Maestral Natural Park, in San Pol Island, Comino Cominotto, and Rduntal Madonna. That place, in that site, the control of the rat population started a long time ago, like in 2007, if I'm not wrong. Under a previous project? Yeah, under a previous project, because there is also the main colony of, in this case, the Yelcon shearwater, that can reach also 600 breeding pairs in that area. So it's particularly... And when you speak about this problem, there is also an element of a call to the public. To help. Yeah. How can the public help to avoid
an increase in the population? The main things that I would like to ask to people that are going hiking in the countryside is to take their organic litter at home, because also if it not seems a real problem, because now usually the attention of the waste, the pollution of the waste is on the plastic, but actually also the organic waste is really important because it's attracting rats and is helping them to increase their population. So it's not helpful on the other side for the seabirds population that is affected by it. So the call is for people when they are in the countryside close to these colonies to take away their litter with them back, because... And also to try to report if they are finding like illegal dumping or lots of waste in place that shouldn't be affected by it. Mela, before we go for the break, this problem seems to be a common factor in most of the projects where scientific studies were being made on seabirds, including the previous 2 projects. And I remember one of the videos, we just saw part of it, you doing a piece to camera on the boat going to Comino, and then there was the footage of the rats with the infrared, I don't know what you call it. How big is this problem? It is big? Yeah, I think it's one of the major problems worldwide that seabirds face is alien invasive species, mainly rodents, but also in other places it can be cats, it can be feral dogs, that basically, if left too close to seabird colonies, will use that as a food source and predate. And so there have been eradications and biosecurity projects going on around the globe. And this is tragic for these. This is tragic more for these bird species. Correct me if I'm wrong, because most of them during their breeding cycle per year they lay only 1 egg. No. Yes. Exactly. Their ecology, basically, or their life cycle strategy is to be rather slow, to have only 1 single egg, to reach maturity late in life. So they're a little bit like us humans. So if one egg is predated, that's it. Exactly. So then they miss out on an entire breeding cycle, and they only have the chance in the consecutive year. Here we are seeing some footage from actually the Life Plus. No, these are different footage of Life Pampophinos. Maybe before we go to the break, very quick, just to mention it. It's not just about biosecurity measures. You are doing more work in Life Pampophinos. Can we mention what the work contains is? Yeah, we are also trying to find mitigation measures in order to avoid bycatch, because sometimes seabirds are getting accidentally caught in the fishing lines, rat control and the invasive species, and also we are trying to understand which are the main areas to protect, because they are sensitive areas. We're also searching the previous project for these particular seabirds. Interesting. Mela, we have to go for an advert break, a very short advert break in this second part. We'll come back and continue discussing, amongst others, also where the marine special protection areas are and what ERA now is doing, because we have a clip by ERA also speaking about the management plans of these areas, but also strandings of seabirds, because we are at the peak, or starting we are mid-June, starting the peak of the stranding season. Stay with us. Tirrilassa f'ambjent tranquill il-bot mill-ġen u l-istorbju tal-ħajja ta' kuljum,
Żur waħda mir-riservi naturali ta' BirdLife Malta u gawdi l-kampanja u l-ħabitati differenti tal-Gżejjer Maltin. F'dawn is-siti uniċi tista' titgħallem aktar dwar l-ekosistema, l-ispeċi lokali tal-flora u l-fawna u fuq kollox tqatta' ftit ħin qalb in-natura. Ir-Riserva Naturali tal-Għadira fil-Mellieħa toffri spazji miftuħa u medda ta' bur sal-mastru. Is-Simar bis-swit il-Bajja tax-Xemxija toffri żona bis-siġar tal-bruk bil-qasab li joffri kenn għal diversi għasafar. Ir-Riserva tas-Salina fil-limit tal-Qawra iżżewwaq l-istorja mal-ambjent naturali. Il-Foresta 2000 taħt it-Torri l-Aħmar toffri mixjiet mill-isbaħ f'bosk li jestendi kważi minn kosta sa kosta b'veduti pittoreski. Miftuħin fi ġranet u ħinijiet differenti matul il-ġimgħa kif ukoll nhar ta' Sibt u Ħadd, id-dħul għar-riservi ta' BirdLife Malta huwa dejjem b'xejn. Il-ħarġiet tagħna fil-kampanja għandhom ikunu sostenibbli. Il-limita l-iskart li tipproduċi u uża kontenituri, platti u aċċessorji oħra li jistgħu jibqgħu jintużaw. Għażel li tissepara l-iskart biex eventwalment jiġi riċiklat. Evita li tieħu miegħek fil-kampanja ikel proċessat u għażel ikel naturali tal-istaġun. Bi ftit kreattività u ħsieb, il-fdalijiet tal-ikel ta' fost il-ġimgħa tista' titrasformhom fi snacks appetitużi għall-piknik tiegħek. BirdLife Malta ilha għal dawn l-aħħar 60 sena taħdem biex ittejjeb l-ambjent naturali ta' pajjiżna. Programmi edukattivi, immaniġġjar ta' riservi naturali, riabilitazzjoni ta' għasafar feruti, xogħol ta' konservazzjoni. Issieħeb magħna llum u għenna nkomplu nħarsu in-natura. Sotis, prodotti għażbuħija kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Sotis għal trattamenti ġewwa salons professjonali. Sotis il-prodotti li għandek bżonn għal kura tal-ġilda tiegħek. Sotis. Nilqakom lura naturalment, it-tieni parti qed niddiskutu l-għasafar tal-baħar, il-ħidma li qed issir mill-proġett Life Pep u Finus u anke il-Marine SPAs li ġew stabiliti f'Malta. Back to discussion about first of all the Marine SPAs, because we saw the map while we were talking, but these are scattered around the Maltese Islands, no, if I understand well. Yeah, different parts of the coast. That's correct. And although these seabirds, we were tracking them, even extend and use and utilize and forage in areas that go beyond the 25 nautical miles fisheries management zones, we were restricted with regards to the designation of marine important bird areas to special protected areas within the 25 nautical miles. And there, some of them are like more coastal, and they basically include the specific rafting sites of the three species, where they gather in the evening before they fly to the colony. So they are basically extensions to the protected, already protected colonies on land, or the Gozo Channel, where basically bird migration and also like the flow of sheer waters can funnel. So for instance, the rafting area where we take people every year, BirdLife Malta, to see the birds rafting before going into the cliffs at Tachench, that would be one of the SPAs? Yes, they're well inside the SPA. Okay, all right. And this was a collective effort. Although the designation came on a European level by the European Union, but there were several partners involved in working for this, and you were also collaborating with two other LIFE projects which were at the same time going on, no? LIFE Bahar for N2K and LIFE... LIFE Migrate is the other one. What happened in this case? They were tackling several different aspects than just birds, no? Yes, so the Special Protected Areas network is mainly targeting birds, but then there are other
protected areas, SACs, that are basically tackling other biodiversity that are equally important. The SACs, the special areas of conservation. Exactly, and Life Bahar was mainly focusing, for instance, on reefs, on Posidonia meadows, and also on if I remember well, on sea cliffs and sea caves. And Life Migrate, on the other hand, was researching to find the important areas utilized by the bottlenose dolphins and by the loggerhead turtles. Interesting. And because we were carrying out a lot of transects to study the seabirds out at sea. What does transects mean? Basically, we were following with the research vessel on a certain line, and it's a so-called distance sampling, where we basically study the densities of birds in certain areas. And while we were out on the boat, we were, of course, encountering a lot of marine life as well, a lot of sea turtles and a lot of dolphins, some whales as well, and we were mapping those as well, and we're sharing these data with the other life projects. Very interesting. Very interesting. Before we go to seabird strandings and obviously light pollution, because that's the factor which determines most what happens in this problem, let's see a clip by Mirain Rizzo from ERA, from the Biodiversity and Water Unit of ERA, about the marine SPAs. Hemm żewġ tipi ewlenin ta' żoni protetti. Hemm iż-żoni speċjali ta' konservazzjoni li l-għan tagħhom huwa li nipproteġu l-ambjenti naturali skont id-direttiva tal-ambjenti naturali u l-flora u fauna selvaġġi, u hemm iż-żoni għal ħarsien speċjali li l-għan tagħhom huwa li jipproteġu l-asafar skont id-direttiva tal-asafar. Flimkien dawn it-tnejn jagħmlu il-netwerk tal-Unjoni Ewropea tan-Natural Fej għal protezzjoni tal-ambjenti naturali u l-ispeċi. Issa fil-każ taż-żoni tal-ħarsien speċjali fil-baħar meta minnihom irrikonoxxejna illi huwa importanti li nipproteġi mhux biss l-asafar innifisom, però anke l-ambjent li huma jużaw u l-aspetti kollha li huma marbuta mal-ħajja tagħhom. Jiġifieri fejn qabel dawn iż-żoni kienu matul il-kosta fejn dawn l-asafar ibejtu, issa dawn iż-żoni qegħdin fil-baħar biex inkopru iżjed il-ħajja kollha tal-asafar. U bekk il-protezzjoni ġiet iżjed kompluta. Direttiva tal-asafar tirrikjedi l-protezzjoni ta' 3 speċi ta' safar tal-baħar li jbejtu f'Malta. Jiġifieri hemm il-garnija, il-ċifa u l-kanġa ta' filfla. Issa, fis-siti nifisom nidentifikaw l-oġġettivi li dawn is-siti jridu jilħqu sabiex niksbu l-protezzjoni ta' dawn it-3 safar u l-miżuri li jridu jiġu implementati sabiex dawn is-safar jiġu protetti. L-oġġettivi u l-miżuri illi hemm bżonn biex jiġu protetti dawn is-safar ġew pubblikati iktar kmieni din is-sena wara konsultazzjoni pubblika u diskussjonijiet ma' l-entitajiet kollha relevanti. Għal kull sit hemm oġġettivi li huma speċifiċi għalih, ġifieri pereżempju skont in-numru ta' safar li ntlemħu f'dak is-sit li jrid jibqa' jintlemaħ bl-istess mod. Però ma jfissirx li m'hemmx lok ta' titjib f'dan il-proċess ta' maniġjar u fil-fatt meta nirrikonoxxu pereżempju l-bżonn ta' iżjed għarfien ta' kif qed jintużaw dawn is-siti mill-asafar, nirrikonoxxu wkoll il-bżonn li niġbru iżjed informazzjoni fuq dawn is-siti. Dan isir permezz ta' monitoring programme li jiġi adottat taħt id-direttiva tal-Baħar, il-Marine Strategy Framework Directive, li jiġbor informazzjoni u janalizza d-data skont il-bżonn ta' diversi direttivi, inklużi d-data li hemm bżonn għal dawn iż-żoni protetti. U mbagħad skont din id-data u l-informazzjoni li niġbru jsir l-immaniġjar tas-siti u jitjieb bekk il-protezzjoni tal-asafar. So that was Mirain Rizzo speaking, basically summing up what the Marine SPAs are and what ERA is doing in this regard. Let's talk about, because time flies and we don't have much left, the problem of light pollution and seabird strandings. Yeah, it's 15 June, so we are in the middle of June, and this is a problem which is... Yeah, it's really important in this case because it's the second trait that is really affecting this seabirds population in Malta, because the light pollution is acting in 2 main ways against the seabirds. First, like is decreasing the nest attendance of the adult when they are coming back to land to search a place where to nest. So if the cliff is really bright or if there are lights close to it, they are avoiding the place and they are trying to find a place that is more darker because in general, correct me Ben if I'm wrong, seabirds are really shy.
they are coming back to land just when it's dark, after the sunset, trying to avoid as much as possible the predation. And the light pollution is really affecting the nest attendance of the adult. Another thing that is a problem for the seabirds population is the fact that the fledgling, when they are growing and they are starting living their nest, the first flight, they are getting disorientated by the light because, of course, times ago, there weren't so many lights around Malta, was more darker during the night, and when they were leaving their nest, the landscape was really different, and now it's possible that they are getting disorientated, and instead of going out at sea, they are coming back to land. Because they see the light of a hotel on the coast lit up, or they go to Channel Terminal, and they go there instead of they go back to land. And they end up on land where they cannot fly back out. Really so what's the call to the public at this time of the year? If people are hiking around in the countryside in place where it's possible finding seabirds, if they will find it, please call BirdLife Malta. That our rehab center is really happy to help to try to rescue these stranding seabirds. And most of these birds, they are not injured, but they are ready to go. They are just lost. Rehab and lost, and you rehab a bit for a couple of days, and they are. Yeah, and exactly. They wouldn't find their way out at sea on their own, especially if they are stranded further inland. But if they are picked up and they are given a second chance, the chances are really high that then they fly out at sea and they survive and can start their life and at that's sea. done in pitch dark then, because obviously it's important that... Here we are seeing some footage of different birds. In this case it's a gull, no? Which are released by BirdLife Malta, because I included also other different species, and we are talking about a ringed gull here. I suppose that birds then which are stranded, you take the opportunity also to ring, no? Yes, which is very important to also then follow. Monitor, also to monitor if after they are recaptured again at land. Even when work is done in the cliffs, you ring birds. Some of the birds are also sometimes tagged, no? GPS tagged. Exactly. Because that's important for the study, no? Absolutely. So often, of course, it is very difficult to follow these birds far out at sea, or to follow them even on their migratory journey. So what we attach a ring, of course, if it's found somewhere else, but we also attach small trackers, and then these birds basically show us where they are going, which areas they are using, where they are fishing. We found amazing, for instance, for the first time that the Garnier, that the Yelkwan shearwater dives as deep as 50 meters, because the researchers attached small dive loggers, our colleagues, and these are things that we wouldn't know without that technology. Very interesting. So, we are going to the feature which we do every other program, il-feature Kontaf li permezz tiegħu waslulkom darbija u darba le fatti interessanti dwar flora u fauna differenti. Ninsabu wkoll apparti fil-stranding season kif semmejna fil-qofol tal-breeding season la safar li bejtu f'pajjiżna. U il-feature ta' din il-ġimgħa sensiela serje Kontaf li huwa proprju dwar la safar illi bejtu f'Malta. Naraw flimkien u mbagħad niġu hawnhekk sabiex nikkonkludu. Kont taf li f'Malta għandna madwar 18 speċi ta' safar li jbejtu kull sena. Min barra dawn hemm ukoll diversi oħrajn li daqqa jbejtu u daqqa le. Minkejja d-densità tal-popolazzjoni umana u l-impatt tal-attività tal-bniedem, pajjiżna għandu numru żgħir ta' safar li jbejtu b'suċċess kull sena f'inħawi differenti. Min barra għasafar komuni bħala sfur tal-bejt, Spanish sparrow, il-ħuttafa, barn swallow, dan l-aħħar ir-rundun kannelli, pellet swift, il-merill, blue rock thrush, il-gamima tal-kullar, kolar zav u diversi speċi ta' buful. Hemm ukoll speċi li jbejtu esklusivament fir-riservi ta' BirdLife Malta, bħal monakella, little ringed plover u l-frass servient, black winged silt. Apparti 4 speċi ta' safar tal-baħar, fosthom iċ-ċiefa, Scopolis shearwater u l-gawwija prima, yellow-legged gull. Hemm imbagħad safar oħra mhux daqshekk komuni. Fost dawn fl-aħħar snin kellna anke l-bies, peregrine falcon, magħruf ukoll bħala l-Maltese falcon,
li xi par jew tnejn minnhom reġgħu bdew ibejtu mal-irdumijiet ta' pajjiżna f'dawn l-aħħar snin. U l-istess ukoll qed jagħmlu xi pari tal-Ispanjulett, Common Kestrel. Anke frieħ tal-kokka tax-xort ear dawl ukoll kienu nnotati f'numru ta' postijiet. Bl-immaniġġjar tajjeb tas-siti Natura 2000, b'riżorsi adekwati, bit-tfassil ta' aktar santwarji tal-asafar u b'infurzar serju tal-liġi, il-lista tal-asafar li jbejtu f'pajjiżna tista' titwal. A break there from the topic we're discussing. We have around 2 minutes to conclude. Let me start with you, but only, I know it's not enough, just 1 minute, but I know that you are doing a very interesting study also about the blue rock thrush, seeing the breeding birds of Malta. Quickly, we don't have time for another program because the series is coming to an end. So yeah, the blue rock thrush, Merrill, is Maltese national bird, Malta's national bird, and recently I started with some colleagues a coloring project because we are interested in how these birds utilize the Maltese Islands. Do they move between the islands? Are they very sedentary? Because we know they usually don't migrate, they don't leave larger distances. But yeah, what home ranges they have, and also the young ones, once they are independent, where do they establish themselves away from the nest where they hatched? We have seen a lot coming inland, no, not anymore only on the cliffs, but even in deserted buildings. Exactly, so there has been an urbanization process going on, and that's another very interesting question. Do they mix or not? Do we have already like a city population and a cliff? Shall we see the results somewhere soon? Well, I think not too soon, but yes, because we just started that project. I promise you that if we do the second series of NATURaLment, because this is the program before the last, we'll dedicate half a program on that. Thank you, Ben. Francesca, a conclusion from your side, again, an appeal to the public to help LifePen Puffins. Yeah, if people will hike around the island, please just not litter with the organic waste in order to avoid the increase of the rat population. And also if people will find, especially in these days, strandings of Yelko and Shearwater or Scopely Shearwater and storm petrel maybe a little bit late, please call BirdLife Malta, that the rehab center will be happy to host it and to help. Yeah. Thank you, Francesca. Thank you, Benjamin, for being with me for the second part of NATURaLment in this program, which is the one before the last. I will switch back to Maltese now to conclude. Fil-fatt dan huwa l-programm ta' qabel tal-aħħar, l-appuntament tiegħi issa għal magħkom huwa bħalhom ġimgħa l-aħħar programm minn din is-serja Believe it or not ilna għaddejjin għal 37 edizzjoni u l-aħħar programm se jkun wieħed speċjali l-ġimgħa d-dieħla biex niċċelebraw lil BirdLife Malta anke l-anniversarju 60 anniversarju li propju għalih beda jixxandar dan il-programm f'Settembru li għadda. Kelma tal-aħħar ta' ringrazzjament lil kru li għandi fl-istudio illum, il-Berni, il-Freddy, id-direzzjoni ta' Paolo Gallia n-nies fuq il-grafika l daw kollha li b'xi mod jikkontribwixxu biex inwasslulkom NATURaLment kull ġimgħa u kelma ta' ratta ħajr speċjali l-sponsors prinċipali Vigo Menswear għal ħwejjeġ tiegħi u għal make-up tiegħi u tal-mistiedna Peach and Sorrel u Janelle Marie di make-up artist bi prodotti Sotis. Nala hawnhekk nirringrazzjakom tal-li kontu magħna l-appuntament passoltu għal bħallum ġimgħa l-aħħar programm fis-serje NATURaLment il-ħamis li ġej fuq it-television dejjem fid-9:05. Grazzi tal-li kontu magħna. Il-lejl tajjeb. NATURaLment jixtieq jirringrazzja lil Peach and Sorrel Wellness Center bi prodotti Sotis. Vigo Make-up by Janelle Marie bi prodotti Sotis. Erġa' segwi dan il-programm fuq Net on Demand.